nakumbuka kuna nyasi kwa compound, but it's okay. Anyway, so nyasi zitakudunga, but anyway, the hashtag is here, Amina, at the Trend Live is how you can reach us on X, how you can get us on Facebook, how you can get us on Instagram. Thank you so much for sending in your X messages, I guess, and telling us where you're watching the show from. Okay, so now we started off with a performance from a gentleman, okay, who goes by the name Msafiri. Mambo? Niko fiti. Muko fiti? Tuko fiti, tuko hapa myself, I and I. Yeah, myself, I and I. Myself, I and myself. I see that. Hiyo ndio nilikuwa natafuta, myself, I and myself. Byron naye pia ako wapi? Byron kuja hapa. Ni nani una text? Wanakuambia wanakuona? Yeah. Oh, so you're responding to me. You're like, Mimi, Niko live. They're confirming, yeah. Niko live. Yeah. Okay, so Byron, tell me your relationship with Msafiri. Mlipatana wapi na mkaanzaje your performance and what it is that you do? I'm a street performer. I was a street performer. I'm still. Yeah. So one day I was just somewhere at a Gathuraku walk. Yeah, I was doing my usual basking. Yeah, basking. And then this guy just came along and I'm like, join me. And as we vibed and, you know, we gathered a crowd and it was like, yeah, this is it. So I didn't know, also him, he has a story of how we met, but that's my version. Oh, that's how you remember? Yes. Unakumbuka ukikutana naye wapi aje? Yeah, story yangu ni mrefu. Nitakuanzia hapo kwa nyumba venye nilitoka. Nilikuwa mgonjwa. Usiniambie kutoka kwa nyumba. That day I was sick. Jirani yangu akaniambia, wewe toka, haujui nini nakungojea huko. Mimi nikatoka, nikaenda huko National Theatre, nikabagaiza jioni ikafika. Nikirudi hivi nikasikia sauti fulani inatoka, sauti mzuri. Sauti mzuri inatoka somewhere. Nikaitafuta. Nikaona huyu mjamaa, I thought anapiga playback. Kakaa chini kidogo. Ndio nikalia na Scooby anacheza live. Nikasikia hii hapa kuna kitu. Kaenda nikanyemelea. By that time mimi nilikuwa na kaspika kingine, nilikuwa nimetengeneza kaspika kamtungi. Nimeweka kamtungi na amplifier. Nikaona sasa hapa Blue ako na mashini nyingine. Ako na munyama. Nikaona jina yako. Mimi kangu nikamunyama, yake ni munyama. Sasa mimi niko na kaspika kangu kamtungi, nikaona what if tukijoin forces, hii kitu inaweza tokea aje. Kwanza tukapiga set moja tu hapo hivyo hata kama hatujuani. Unajua sisi watu wa street performance mkishapatana hivi art zinaelewana. So na hivyo ndio tulivibe. Nice. I like that. Kutoka hapo sasa ikakuwa. Na sasa imekuwa how long tangu mwanze ku perform pamoja? We have a year. One whole year. 1 year. It started randomly like that, and now it's been a year. Yes, we've done local tours within Nairobi. Yeah. We've gone to Mombasa. We've gone other areas as well. Yeah. Nice. So wait, have you been to? Cause you said Mombasa. Yes. We've gone everywhere in Mombasa, Mtwapa, Likoni, in the ferry, everywhere. Yeah. Tumepiga hadi kwa ferry ndani huko tukashikwa. Mnaweza amkubaliwi, sidhani mnakubaliwa. It's not allowed, but si tulikia kimangoto sasa. Art, there's a way art just pushes you. You don't care about the environment, who's watching. You don't care as long as you feel like I want to do this. Yeah. So tukashikwa. Lakini mkaongelesha vizuri. Of course. Yeah. Kenya. You know, you've said something interesting, Byron. Umesema kama wewe ni performer, if you're an artist, haujali watu wakikuona ukiperform. It's very different performing on the streets versus performing on stage. Yes. In that uko kwa stage unaweza simama hata watu kaa wakuoni, unaweza jificha na hizo mataa. Street ni live reaction, unaona watu wako on their way to work, watu wako na mashughuli zao. So inachukua a lot more kujaribu kupata attention yao. True. How do you ignore all the stares, the weird looks, watu wakikwambia wewe kijana unafanya nini wewe? Piga kelele. Crazy, yeah. But art comes from within. Once it's from within, you will not care who is watching, especially when you care about who is watching and who is listening, then you're doing it for somebody and you'll get disappointed. What if there's no one? Yeah, will you not do it? But when it's from within, even when you're alone, wherever you are, it just when it comes, it just takes over you and
you just find yourself in it, doing it. Yeah, Yeah. and you just lose yourself Yes. in that Yeah. in that moment. Yeah, yeah. So you Alafu don't care who's ukimaliza. watching. You don't care who's watching. Yeah. But now, the only difference now, when I'm alone, sometimes I'm alone, but when I'm with him, people try to figure out who is controlling these things. Yeah. Some people, they can't see that there's someone in the middle. Yeah. So they'll ask me, who is controlling the remote? The remote? Yeah. Some people say, juju. Even mazinga umbwe, because they're trying to understand. Some people have to come close to check out. Yeah, so when I'm with him, there's a crowd, Out of curiosity. Yes, out of curiosity, and they want to know what's happening. Yes. Yeah. Your English and your diction is so good. You said you're Thank a you. street performer. Yes, I am. Tell me a bit of your story. Alafu tutazungumza kidogo pia na Msafiri. All right, so my story is a bit different. When I started alone. Osoro knows we were in theater. I used to do stage performance. Sasa kuna Kruni Productions by the mdosi mbigi I know. Hata nampigia simu ashiki. Anakuanga hivyo? Imagine. Ameomoka, si ndio? Yeah. Imagine how life is. Amina, it's true, he called me na sikushika. But Amina, I told you about bora ni enjoy. Pulipwiti. Ilikuwa katika harakati. Haya, nimeelewa. Yeah, so I started I started out as a stage performer. And I think that's where I would say my English came from school. And big up to Aliwa, by the way. I know he's watching. Theater, there's a way it improves you, because you have to learn, you have to read the scripts, you're sleeping, memorizing, stuff. You get the point. So I would say my English came from there, and also my upbringing and all that. So I came out to the street. There was a time I was so stressed up, and I was asking God, what do I do with my life? And the answer, what that came to my mind was, what do you have? What do you have? What do you have? And I was like, the answer for me was, I have my music, I have my art, I have my voice, And the answer again came that, go for it. Go to the marketplace and go, in the book of Matthew, Jesus was talking about talents being given to workers, and one was given 10, another was given 5, another was given 1. The one who was given 10 went to the marketplace and multiplied, and he was even given more. So the idea for me was to go to the marketplace, and that was the marketplace, the CBD, the streets, and that's where I went, and it worked out for me by that time. But then they came to a point. I would say I used to do secular music, or I used to do it as as a job. You understand? I'm in the marketplace. I'm doing business. So when you call me for a wedding, I'll show up. When you call me, you're opening your shop, I'll show up. Whatever you're doing, promotion, I'll show up. But then in the streets, I used to have my set. I would start with R&B, reggae, jazz, and do some local ethnic songs. But in the end, I would finish with worship songs. But then once, not twice, people would come to me and tell me, as you're singing, I had this burden in me, and it left. As you're singing, I was feeling discouraged, but I feel now I'm encouraged. As you're singing, I was feeling down, but now I feel okay. So I went home and I asked God, now, should I go and look for money, or should I go and be a blessing? Yeah, then I decided, okay, let me go and be a blessing. So from then, I switched to worship. So right now, many people watching me, they know I'm a street worshiper. Yeah, that's the title that I have at the moment. Yeah, okay. I'm a street worshiper, street performer as well, a basker, whatever you may call it. Yes, and here I am. Here we are. Yeah, here you all are. We are. Yeah. The team. Nataka kujua hii idea ilitoka wapi? Idea. Now, how did you even make this? Like, I have so many questions. You have so many questions, yeah. But my English is a bit mubadala. So we're going to Swahili. Nimezoea, ongea tu Msafiri hapana. So, hizi vitu, these things. Stop it. So, hizi ni idea tu nilikuwa nayo kutoka kitambo. Sisi ni wale wa CBC ile ya kitabu wenye tulikuwa tunaenda kuku imeiva kama vile. So ile CBC ya kitambo ile tu nilikuwa naona wakuu wangu wanafanya tu vitu, and then venye artist wa kuchora anachoraga picha hivi inatokea
mwanzo wanakuwa wameichora kwa akili. So whatever unaona amechora hivyo wana project whatever konayo ndani yake. So I had this thing in my mind. So and then ilikuwa chini COVID sana na imegonga kanyumba nako diko wako padlock. Sasa mimi nikashindwa sina ine. Ka COVID ndio aka. Sasa tukajiuliza myself and I tukajiuliza what are we gonna do? Are we going back to Shag? No. Tuko na idea, tuko na akili, si ndio? Mimi nitafuta tajiri mmoja tu hapo hivyo. Mwambia mimi niko na hii idea. Na kama wewe bingi unaweza nisaidia tu, nisaidie nione itakuaje. Hata hakurudisha, akaniuliza what do you need? Kamwambia finance of course. Mimi ukinijenga certain amount of money I can start. Akanijenga. Yenye alinijenga haikutosha. Sasa kuna some materials hapa hivi ilibidi na okota huko. Naenda kwa mabeste, kuna tugunia tuko tu somewhere within here. Nikasaidiwa pia mpaka pesa gunia sikuwa nayo. Ndio tugunia hapo tulikuwa tumechafuka, nikakuja nikafuafua, nikafix tu mahali nilifix ndani. So venye nilimaliza tu hivyo huyo sonko akaniambia, so now that you have made it, wewe kuja tu nitakupea kazi mahali kwangu ndio uweze kusimama. Na hivyo ndio ikakuwa. So kwanza hapo nikakuwa tu nikitokea kawoga kidogo, but when I get into character nikiingia hapa ndani na kuwa mtu mwingine na vai mask. Osoro mimi naweza taka kutembea na ni kwanza nikiwa peke yangu jioni. Unaweza imagine? Sina me myself and I. Utembea na your company. Yeah. me myself and I. Okay, with your own company. I have my own squad of friends. Sasa hapa hii nayo inakuwa na security. Unaona nikiziweka kwa nyumba hivi nakuwa nimeziweka nimehang mahali. Hiyo nyumba hata nisipofunga. What are you thinking? Yeah. Jamaa kuja tu hivi afungue tu hivi aone ile security. Watu wamehang kwa wote. Wanakaka. Na sasa wamemwangalia tu hivi. Wanataka mimi nishie. Hata zingine na wapolishaga tumadigaga tu hivi. Yeah. Angalia hivi wanaona macho ile zile za black. By the way, and also they also dress in themes. Zeme tumeitwa event ya back to school, they dress in uniforms. Yeah, tumeitwa events ya watoto, they dress like kids and all. Harusi tunavaa neti. Amina, mnavaa kila kitu. Amina. Yes, so I mean, I think one of the challenges, I'm just trying to imagine, wakitoka hapa, you know, one of the challenges in this city ni when you are male, when ni mwanaume, unaweza shikwa anytime na polisi. So jamaa anaambiwa leta mikono. Hawezi. Because lazima siwezi. Nasema leta mikono. Anainua zote. Sasa anainua zote. Hiyo si unaleta. Zingine hata they have to choose. They don't know who is who. Yeah. Or ningeta inapiganwa huku mkono. Na wapatia hivi. That's a bit creepy, man. Yeah, that's a bit tricky. But thank you so much for coming. It's a bit tricky. Ama uko hivyo Amina na umepitia kwa mturasi bezi yako. You know, Amina, just think about it. And you know the repercussion. Na huko weka pilipili. Amina? Osoro sasa hiyo joke. Katumbo kamekataa. Mimi wapi kwa wapi? No, tumbo ikishakataa Amina na umevaa hivyo. You know you only have 6 seconds to save your life. Unajua nini Osoro? Wewe utafute mahali utoe. Na hiyo gwanda hilo latolewa na 2 hours. Just think about it. Vibe inaisha. Anyway, achaneni na huko host wangu Byron na Msafiri, na unahitaji watu pia wakusaidie bado, kuna materials zingine na imagine bado unataka. Kabisa. Mimi watu wakiweza nisaidia I can do wonders. Mimi naweza tengeneza hadi ndege na yende. Yende maji. He can float, by the way. By the way, kama sijui kama mliniona there was something ilikuwa ina trend huko mtaa, the floating man of Nairobi. Kwani mnadhani nani ni mimi huyu? Ilikuwa ni wewe? Hatuko tunajua ni wewe. The floating man of Nairobi. Niliswa watu sana pale haka. Ukifloat. Nilikuwa nimeelea tu hapo mahali nimeuma jaro hapo tu. Wakastuka sana. Wakaogopa. Walikuwa wanaogopa, wengine hata wanasema kitu ya ule usiguze. Ule atakufanya vibaya. So watu wakutumia nini? Wakutumia hela? Mostly wanaweza nijenga hela, but
sana sana kazi. Mimi ukinipatia kazi nisemaga hii nimetoka kwa hii kazi nini. And big up sana kwa Meja. Sijui kama mliona hiyo kitu. Tuliona. Mliona? Yeah. Kazi kama hizo ndio tunahitaji watu jenge. Tunainuana. Niko mtandaoni, YouTube, Facebook, kila mahali Msafiri Gathuraku. Kuna namba ya simu hapo, wacheze kama wao. Wachangamke hapo hivyo. Okay. Cause we need some materials, tunaweza jenga vitu zingine pia. And kwa saa hii watu unaona mambo imerudi digital kiasi. So tupatane mtandaoni. Tuna plan kujenga more content. Wakitujenga tunanunua ma equipment kama makamera tu hivi. Mweze kuendelea kidogo, si ndio? Yo tuendelee, tunawajega content safi. Ile haina mshahara. Clear. 4K. Okay. All right. So, hivyo. Okay, tumeishiwa na muda. Byron, you wanted to say something real quick before I say bye? Yes. Okay. Yeah, for me, you can find me, check me out on social media. Right now, I'm Anthony the Worshipper. Anthony Byron is those are my real names, by the way. But on social media, they know me as Anthony the Worshipper. And I know my fans are watching, and I just want them to know that I love them so much, but God loves them even more. Yeah. Umesikia sauti ya Soro? You can just tell he preaches. Sauti naisikia. You can just one more. Byron namjua na basi nitamtandika na ndimu.